Hello students, welcome back. This is Amir Ahmed, Faculty of Zoology. So in today's class we are going to continue from previous topic. So in the previous topic we have studied the structure of alimentary canal, okay, from mouth to anus, whatever will come that we have studied. In this class we are going to start a new topic, that is the associated glands. As we have completed about the alimentary canal, now we will talk about digestive glands. Now in digestive glands, we will again come from series, okay, location where it is present. For example, salivary glands are opening in the mouth, our gastric glands will open into stomach, intestinal glands will open into intestine, liver, pancreas, like that. In series we will be talking about it. Now let us start our discussion about the first type of glands, which are called as the salivary glands. First are called as the salivary glands. Now these salivary glands are basically of three types. They are of three types. Where do they open? They open in the mouth. If you want to see the structure of salivary glands and the location of salivary glands, you can clearly observe that where they are present. So the first type of salivary glands which we are going to talk about, it is just present in front of the ear. It is present in front of the ear. These are the largest type of salivary glands. These are the largest type of salivary glands. So these are called as what? Parotid glands. The first type of salivary glands are called as parotid glands. Okay, so in this case the parotid glands are the largest and their opening, let's say if this is the palate, their opening, their duct opens near the upper second premolars. They open near the upper second premolars like this. The duct of the parotid gland, it is called as Stenson's duct. It is called as Stenson's duct. This is the parotid gland. Speciality, what is it? It is the largest. Where is it present? It is present in front of ear. It is present in front of ear. So how many parotid glands? Two parotid glands will be there, both in front of each ear. So that is about the first salivary gland. When you talk about the second salivary glands, they are present at the angles of the jaw. Here, let's say if this is the tongue. If this is the tongue, you can clearly see that at the angles of the jaw, the second type of glands, they are obviously little smaller than parotid glands. These glands are called as the second type of glands. These are called as submandibular glands. These are called as submandibular glands. Again, how many? Two in number. Where are they present? Angles of the lower jaw. Angles of lower jaw. Okay, so these are the submandibular glands. They secrete most of the salivary amylase. Most of salivary amylase, also called as alpha amylase, is secreted by the submandibular glands. Alpha amylase andre enu? It is a carbohydrate digesting enzyme. It will digest starch. Adana later on we will see. Okay. Now the duct of this submandibular gland, it opens near lower incisors. This duct, it is called as Wharton's duct. It is called as Wharton's duct. The third type of salivary glands, which are the smallest glands, which are present beneath the tongue, like this. What are these glands? These glands are your third type of glands, called as sublingual. Wherever you come across tongue, it is called as lingua. So sub andre kelage. So these are present just below the tongue, sublingual glands. Again, two in number. So where they are present? They are present beneath the tongue. They are present beneath the tongue. They are smallest. They are the smallest of the glands. Now where do they open into? They open near the base of the tongue through multiple ducts. Speciality ಏನಂತಿದ್ರಲ್ಲಂದ್ರೆ, it has multiple ducts. These ducts are called as ducts of Rivinus.
ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿವಿನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವು ನಮ್ಮ 3 ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ನಾವು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಏನಂದರೆ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಸಲೈವಾ. ಸೊ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಸಲೈವಾ. ನಾವು ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಸಲೈವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕ, ಎಷ್ಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರತಿದಿನ? 1 to 1.5 ಲೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ. ದೇ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಅಬೌಟ್ 1 to 1.5 ಲೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ. ನಾವು ಸಲೈವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪಿ ಹೆಚ್ ಆಫ್ ಸಲೈವಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 6.8. 7 ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 7 ಮೇಲಿದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? 7 ಕೆಳಗಿದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 7 ಮೇಲ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್. ಇದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 7 ಕೆಳಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನಿಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪಾಠ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸಾರಾಂಶ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂದರೆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ. ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಸಲೈವ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಬಟ್ ಸಲೈವಾಲಿ ಯಾವ ಥರ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದಂಗೆ. ಸೊ ಆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಏನು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ವಾಟ್, ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಡೈಜೆಷನ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಆಸಿಡಿಕ್. ವೆನ್ ವಿ ಸೇ ಸಲೈವಾ, you have to understand the enzymes which are present in saliva. Enzymes, only enzyme in saliva, it is called as salivary amylase. Only enzyme, it is called as salivary amylase, or also it is called as alpha amylase. Salivary amylase ಅಂತಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆಲ್ಫಾ ಅಮೈಲೇಸ್ ಅಂತಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಡು? ಇಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್, it digests starch. Along with this, there will be something called as lysozyme. Lysozyme ಏನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು? This is antibacterial. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಹೆಂಗೆ? This is antibacterial. ಲೈಸೋಸೈಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎನ್ಸೈಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್. ಹಂಗಂತಂದರೆ ಏನು ಸರ್? ಲೈಸೋಸೈಮು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಮೇಡಪ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಪೆಪ್ಟಿಡೋಗ್ಲೈಕಾನ್. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು? ನ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು. ಎನ್ ಅಸಿಟೈಲ್ ಗ್ಲೂಕೋಸಮೈನ್, ಎನ್ ಅಸಿಟೈಲ್ ಮ್ಯೂರಾಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಪೆಪ್ಟಿಡೋಗ್ಲೈಕಾನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಾಂಡ್, ದ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪೆಪ್ಟಿಡೋಗ್ಲೈಕಾನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ರೋಕನ್ ಡೌನ್ ಬೈ ಲೈಸೋಸೈಮ್. ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿಲ್ ಡೈ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಲೈಸೋಸೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಸೋ Cl- ಅಯಾನ್ಸ್, ಥಯೋಸೈನೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್, these are present in your saliva along with all the secretions. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು. ಯಾವ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಸಲೈವಾ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಆಪ್ಟಯಾಲಿಸಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಆಪ್ಟಯಾಲಿಸಮ್. ಸೊ ಆಪ್ಟಯಾಲಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲೈವಾ. ಸೊ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಪ್ಟಯಾಲಿಸಮ್. ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡೈಜೆಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಕರ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಯಾಲಿಸಮ್. ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ, ಪ್ಯಾರಾಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಪ್ಯಾರಾಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಟೋನಮಸ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಟೋನಮಸ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಪ್ಯಾರಾಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಲೈವಾ ಆರ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ದ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಲೈವಾ. ಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ will decrease the or inhibit the secretion of saliva. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, salivary glands, and these are the first type of secretions which are called as the salivary amylase. Okay, now let us talk about the next type of cells. These cells are called as the gastric cells or the gastric glands. Basically ನಾವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಸ್ಟಮಕ್ ಮೇಲೆ ಏನಿತ್ತು, ಸ್ಟಮಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈನ್ಡ್ ಬೈ
type of epithelium that is called as a cuboidal epithelium, isn't it? So ಇಲ್ಲಿ cells ಇರುತ್ತಲ್ವ, folds. I am not drawing the folds. These cells will be modified for secretions. These cells, individual cells, will be called as gastric glands. There are different types of glands in case of stomach also. The first type of cells, they are called as your chief cells. They are also called as peptic cells, or they are also called as zymogenic cells. Now what do you mean by chief, peptic, zymogenic cells? We will discuss. So before that, understand what are zymogens. Zymogens antante helidre inactive enzymes. We will start with that point. These cells secrete inactive enzymes called as pepsinogen and prorenin. RENNIN, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ RENIN ಅನ್ನೋದು ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋರೆನಿನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪೆಪ್ಸಿನೋಜನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟು ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್. ಸರ್ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಝೈಮೋಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಡ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಓಜನ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಪ್ರೋ ಎನ್ಸೈಮ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಪ್ರೋ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪ್ರೋ ಎನ್ಸೈಮ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಓಜನ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಪ್ರೋ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ inactive, it is non-functional. Okay, clear about this? So these are the first kind of cells which secrete pepsinogen and prorenin. The second type of secretions by this, they are called as gastric amylase and gastric lipase. But sir, gastric amylase ide, gastric lipase ide, will there be any digestion of carbohydrates in stomach? No. Will there be any digestion of lipids? No. Mouth ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, we saw salivary amylase were there. So we said that digestion can start from mouth. Yes, it can start from mouth because salivary amylase mouth ಇಂದಾನೆ digestion start ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಎರಡು ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಇದ್ರ ಸ್ಟೋರಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ gastric amylase, gastric lipase ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? Gastric amylase is inhibited by the activity of acidic nature. Acidity ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ amylase ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. Gastric lipase action is negligible because its amount is negligible. ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ amounts of gastric lipase will be secreted by the chief cells or the peptic cells. Okay, now let us move on to the next type of cells. The next type of cells, they are called as oxyntic cells. They are called as oxyntic cells. Oxyntic cells can also be called as parietal cells. They can also be called as parietal cells. Now what is the function of oxyntic cells or parietal cells? Main thing is that they secrete HCl. ಈ HCl ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? First of all, it will activate proenzymes. Second thing, what it will do? Prevent bacterial infection. It prevents bacterial infection. Okay, along with that, HCl ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, these oxyntic cells are also secreting a something called as Cassell's intrinsic factor. They secrete Cassell's intrinsic factor. Now what do you mean by this Cassell's intrinsic factor? Remember this, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Cassell's intrinsic factor helps in absorption of ವಿಟಮಿನ್ B12. ವಿಟಮಿನ್ B12 ನ ಇನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕೋಬಾಲಮೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It helps in absorption of vitamin B12 from ileum.
ಫ್ರಮ್ ಇಲಿಯಮ್. ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಕ್ಯಾಸಲ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ವಿಟಮಿನ್ B12 ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದೇರ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಇಟ್. ವಿಟಮಿನ್ B12 ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಟಮಿನ್ B12 ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇನ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್ B12 ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ನಿಷಿಯಸ್ ಅನಿಮಿಯಾ. ಪರ್ನಿಷಿಯಸ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್, ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ಡೈಜೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ನೀವು ಬ್ಲಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಇಸ್. ಈಗ ಆಕ್ಸಿಂಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ನ ನಾನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಸಲ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇರಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಸಲ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿಟಮಿನ್ B12 ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಲ್ಲ. ವಿಟಮಿನ್ B12 ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ RBC ಮೆಚೂರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ನಿಷಿಯಸ್ ಅನಿಮಿಯಾ and also called as megaloblastic anemia. The blood cells will become too huge because they are not maturing. Immature cells will increase in size. So these are the first two types of glands in case of gastric glands. Now we will see the rest of them. Now let us talk about the next type of cells. We have already discussed about two types. The third type of cells in case of gastric glands, they are called as argentafin cells. Argentafin cells. What will argentafin cells secrete? It will secrete somatostatin, which will basically inhibit the other hormones. Then it will secrete something called as heparin, which is a vasoconstrictor. Vasoconstrictor ante andre ಏನು? It will decrease the diameter of the blood vessels. ಇವಾಗ ಇಷ್ಟಿದೆ diameter blood vessel, it will decrease it. So that is the function of heparin. And serotonin, which is opposite in function to heparin, which is a vasodilator. It will increase the diameter of blood vessels. Now ಈಗ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ಹೆಪಾರಿನ್ ಈಗ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ನ ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಪೈಪ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಗಾಡಿ ತೊಳೆಯೋವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಟಿಪ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೋತೀರಾ. ಓನ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನ್ಯಾರೋ ನೌ, ಸೊ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೆಪಾರಿನ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. Okay, so this is about the argentafin cells. Next type of cells are called as mucus cells, or also called as goblet cells. They are called as goblet cells. Individual unicellular cells, very important cells ivu. Iದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮ್ಯೂಕಸ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ obviously are single cell in this case. So they secrete mucus. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಮ್ಯೂಕೋಸ್ ಅನ್ನೋದು. They secrete mucus. What does mucus do? Protect the lining, protect the gastric as well as the intestinal lining. Intestinallu mucus cells irutte. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ mucus will protect. For example, our intestine, our stomach and our structures are also made up of protein, carbohydrate, fats. Why aren't they digesting ourselves? Isn't it? So that is because of presence of a lining which is called as the mucus or mucosa. Okay, very thick lining of mucus will be there. Along with that, you can remember this additional point for this. These are called as G cells. G cells are also called as gastrin cells. Okay, what do they do? Obviously they secrete a hormone called as gastrin. Secrete a hormone called as gastrin. This gastrin hormone initiates the secretion of all the other gastric glands. This will initiate the secretion of all the other gastric glands. So these are our gastric glands which are present in the stomach. Now if I have to summarize gastric juice andre ಏನು? That is the juice produced by the gastric glands. Gastric juice per day, again you can say 1 to 2 liters per day. pH is around 1.5 to 2.5 ಅಂದರೆ highly acidic. ಯಾಕಿದು highly acidic? Remember there was something called as our HCl. Okay, so because of that you can see 1.5 to 2.5 of pH in case of gastric juice. Very important point. ಈಗ ಮುಂದೇನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೋ ಎಂಜೈಮ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಇದೆ? ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರೋ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಇತ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ರಿವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಯು ಗೈಸ್. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ದು ಎಲ್ಲ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ದು ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಒಂದೇ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು. ಪ್ರೋ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಪೆಪ್ಸಿನೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋರೆನಿನ್.
pepsinogen and prorenin. Second type of enzymes, these are active enzymes. What will be that? Gastric amylase and gastric lipase ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಮೈಲೇಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟೆಡ್ ಬೈ ದ acidic condition of the stomach. Gastric lipase activity is ignorable. ಸೊ ಸರ್ ಸ್ಟಮಕಲ್ಲಿ ಮೌತಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸ್ಟಮಕಲ್ಲಿ ಏನು ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು. ಪೆಪ್ಸಿನೋಜನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋರೆನಿನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದೇ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೈಜೆಷನ್ ವಿಲ್ ಅಕ್ಕರ್, ಇನ್ ಮೌತ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಡೈಜೆಷನ್ ವಿಲ್ ಅಕ್ಕರ್. ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ಡೈಜೆಷನ್. ಫಾರ್ ನೌ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. Okay, clear about this? Now the next type of glands which we are going to talk about, they are called as intestinal glands. Similarly, yesterday in the previous class we had discussed intestinal glands. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ನಾನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ ವಿಲ್ಲೈ ಬಗ್ಗೆ. If you take the intestine, the cross section of intestine, you can clearly see that the wall of the intestine is thrown into folds. These folds will be called as villi. ನಾವು ಈಗ ಈ ವಿಲ್ಲೈನ ಒಂದೆರಡು ವಿಲ್ಲೈ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ ಸೆಕ್ರಿಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇದನ್ನೇನಂತೀವಿ ನಾವು? ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಬರ್ಕೊನ್. Below that another type of glands will be there. ನಮ್ಮ ಸಬ್ಮ್ಯೂಕೋಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನೇನಂತೀವಿ? ಬ್ರೂನರ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಸೇರಿ? ದೇ ಆರ್ ಸೆಕ್ರೆಟಿಂಗ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಡೈಜೆಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಲೇಟರ್. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಜ್ಯೂಸ್. They secrete intestinal juice, which is also famously called as succus entericus. This is also famously called as succus entericus. Now let us talk about the first type of glands in case of the intestine. The first type of glands in intestinal glands are called as the crypts of lubricant. Together you can call them as crypts of lubricant. ಈ crypts of lubricant ಅಲ್ಲಿ different type of cells ಇರುತ್ತೆ. The first type of cells are called as goblet cells. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. goblet cells ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? They secrete mucus. ದೇ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮ್ಯೂಕಸ್. ಗಾಬ್ಲೆಟ್ ಸೆಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಮ್ಯೂಕಸ್ನ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅರ್ಜೆಂಟಾಫಿನ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ದೇ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಅ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟಿನ್. ದೇ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಅ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟಿನ್. ಈ ಸೆಕ್ರೆಟಿನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್. ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಅಂದರೆ obviously the duct part of the pancreas, and the duct part of the pancreas will secrete bicarbonate ions. It will secrete bicarbonate ions. Okay, so this is the function of secretin. The next type of cells in case of crypts of lubricant are called as Paneth cells. They are called as Paneth cells. Very easy, and last year, previous year NEET, this question was asked. Paneth cells will secrete again lysozyme, antibacterial enzyme. This will break down the the bond between NAG and NAM, such that the peptidoglycan cell wall of the bacterium is lost. So these are the three types of cells found in crypts of lubricant. Now ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಬ್ರೂನರ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದು ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Second type of glands are called as Brunner's glands. ಈ Brunner's glands ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? Brunner's glands are basically present in the submucosa. They are present in submucosa. These are submucosal.
They secrete most of the enzymes. And these enzymes together, it will be called as succus entericus. The story of succus entericus is big, and we will study it in the coming topic. Okay, now we will be talking about the composition of succus entericus. Now if you talk about the succus entericus here, pH of succus entericus, it is around 7.8. The reason why it is 7.8, because it will consist of sodium bicarbonate. Nimage gottu, under the action of what it is being released. Previously we saw. Okay, so the succus entericus, it is around 7.8 pH. And next we can see that it has the following enzymes. We should also know the how much ml it is secreting per day. Around 2000 to 3000 ml per day. 2000 to 3000 ml per day, and the pH is alkaline, the pH is basic. So in this case, the enzymes which you can see are maltase, which will be digesting maltose, sucrase, which will be digesting sucrose, lactase, which will be digesting lactose. Then we can see presence of dipeptidases. Then we can see presence of enterokinase. And then we can see presence of intestinal lipase. And then nucleotidases. The last one will be nucleosidases. Now sir, idrella function ಏನು? ಇದರೆಲ್ಲದರ ಫಂಕ್ಷನು ನಾವು ಡೈಜೆಷನ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ಇವಾಗ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ಸ್: ಮಾಲ್ಟೇಸ್, ಸುಕ್ರೇಸ್, ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಸ್, ಡೈಪೆಪ್ಟಿಡೇಸಸ್, ಎಂಟಿರೋಕೈನೇಸ್, ಲೈಪೇಸ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡೇಸಸ್. So these are the enzymes which are present in your intestinal juice, also called as succus entericus. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾಗಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ succus entericus? It is nothing but intestinal juice which is being secreted by your intestinal glands. Okay.